Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So last session lo మనం alternating current chapter start చేయడం జరిగింది. సో Drona series లో మనం ఇప్పటివరకు 6 chapters కంప్లీట్ చేసాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి. ఓకే, సో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్కి సంబంధించిన లెక్చర్ నెంబర్ 2లో సో మనం ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మన టార్గెట్స్ వచ్చేసరికి పవర్ ఇన్ ఏసీ, సో దెన్ సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్. సో దీనికంటే ముందు సో విల్ సి ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అండ్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. సో నిన్న మనం ప్యూర్ సర్క్యూట్ చూసాం, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నిన్న, అవునా? సో ఈరోజు రెసిస్టెన్స్ని ఇండక్టర్ని కంబైన్ చేస్తే, దెన్ రెసిస్టెన్స్ని కెపాసిటర్ని కంబైన్ చేస్తే సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ ద పవర్ ఇన్ ఏసీ అండ్ దెన్ ద సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్. So if time permits, we will also see the resonance in LCR circuit and then sharpness of the resonance, Q factor and the bandwidth. So ee topics manaki ee roju session lo, okay na? So next 1 hour nunchi 1.5 hour varaku so concentrate chesi class vinandi. So class lo evaithe questions meeku homework ga istano aa questions compulsory cheyandi, okay na? So class jarugutunnanta sepu కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినండి, ఓకే? సో సగం విని మళ్ళీ అటెళ్ళి ఇటెళ్ళి సో ఇలా చేయకండి, ఓకే? సో వన్ స్ట్రెచ్లో లెక్చర్ కంప్లీట్ చేసేసేయండి. ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వస్తుంది మనకి ఎంసెట్, సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నీట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్. సో ఎగ్జామ్ మనకు ఒక 4-5 days గ్యాప్ టైం ఉంది అక్కడ. సో ఈ 1 month కూడా లేదు, ఇంకా డేస్ తగ్గుకుంటూనే వస్తున్నాయి. మీరు ఎంత బెస్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగితే అంత బెస్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో టైమ్ ఈజ్ వెరీ 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 ప్రీషియస్ నౌ. So chalo, so let's get into the topic. So series LR circuit, so RL circuit or LR circuit. So resist ఒక్కసారి కంబైన్ చేయడానికి వెళ్ళే ముందు సో లెట్స్ సి మనకు ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ రీక్యాప్ అనమాట. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ది ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అండ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. సో ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అండ్ the voltage, so they both will be in the same direction, VR and so the VI, so VR and I, so they both are in the same phase. So the phase difference here it is 0. So whereas in the case of pure inductive circuit, so let's take this is the inductive circuit which is connected to the alternating source. So in such cases, so the current, here it is VR, this one, and then so the current VR leads, or else let's write the current here. So the current and the VR leads the current by 90 degrees. So ikkada phase difference vachesariki 90 degrees, okay na? So voltage leads the current by 90 degrees. So ade capacitive circuit lo manam maatladukunnam. So capacitive circuit lo let's say this is a capacitor connected to the alternating source. So ikkada emaindi, so the current leads the voltage, current I, and the VC, capacitive voltage. So current leads the voltage by 90 degrees, okay na? So ila now, so ikkada angle vachesariki 90 degrees, phi is equals to 90 degrees. So ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ని అంటే రెసిస్టర్లో మనకి వోల్టేజ్ లెట్స్ సే ద విఆర్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ కూడా ఇలానే ఉంది, కరెంట్ ఐ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, విఆర్ అండ్ ఐ. సో ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి వచ్చేసరికి సో వీ నో దట్ సో ద కరెంట్ ఐ ఇలా ఉంటే అండ్ దెన్ సో విఎల్ ఇలా ఉంది, అవునా? సో విఎల్ ఇలా ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఇండక్టర్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సో ద కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో నౌ ద నెట్ వోల్టేజ్, సో ద నెట్ వోల్టేజ్ సో విల్ బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో దిస్ ఈజ్ అ వి నెట్, సో దిస్ ఈజ్ అ వి నెట్. సో ఇక్కడ విఎల్ ఇటువైపు, సో ద VR is this side, so the VR is this side. So VR ఇటువైపు, VL ఇటువైపు. So the V net, VR కి VL కి, so the V net will be somewhere around here. So ఇప్పుడు ఈ V net ని మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? How do you find this V net? So that V net is equals to so the square root of so VL square plus the VR square, అంతేనా? సో
VL square ఇది నెట్. సో ఇక్కడ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ద నెట్ వోల్టేజ్, సో ద V net leads the current I by the phase difference 5. By it leads the current, net voltage leads the current by pi. సో సి ప్యూర్ రెసిస్టర్లోనేమో రెండు సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. ప్యూర్ ఇండక్టర్లో VL అంటే వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు నెట్ వోల్టేజ్ స్టిల్ లీడ్స్, నెట్ వోల్టేజ్ లీడ్ అవుతుంది కరెంట్ కంటే. ఎంత? 90 degrees కాదు ఇప్పుడు. సో సమ్ 5. సో ఈ 5 ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ 5 యాజ్, సో ద tan phi is equals to, so we can write it as, so the VL by VR. సో ఇది తక్కువ కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. సో VL ఇట్స్, దీన్ని మనం వెక్టార్ ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేస్తే VL ఇటు వస్తుంది, VR ఈజ్ దిస్ సైడ్. ఓకే. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్లో రాసుకుంటే మనం, సో ద రెసిస్టర్ R, లెట్ మీ యూజ్ దిస్ వన్. సో ఇటువైపు రెసిస్టర్ R. సో ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి సో ద XL, రైట్, రియాక్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి కలిపి, సో ద నెట్ రియాక్టెన్స్, ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెడ్. సో ఈ జెడ్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఇంపిడెన్స్ అంటాం. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటాము. సో దిస్ జెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్. ఓకేనా. చాలా స్లోగా చెప్తాను, ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ టర్మ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకేనా. సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ అ 5 అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ ద ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, సో ద XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. సో దీన్ని మీరు ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేస్తే వెక్టార్ని, సో XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. సో ఇది ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ద RL సర్క్యూట్, ఇంపిడెన్స్ ఇన్ RL సర్క్యూట్. సో ఇప్పుడు ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్, సో దట్ ద tan phi is equals to, so we can write this tan phi as, so XL upon R. So the tan phi is equals to XL upon R. Clear? Understood this part, guys, everyone? So ఇప్పుడు మీరు see, let's say if you want to find the current I0, so current I0 find చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? సో సింప్లీ V0 by R. అవునా. సో కరెంట్ I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో V0 by R. సో ఇప్పుడు if you want to find the current IRMS, so we know that, so the VRMS by the resistance. So ఇక్కడ in RL circuit, so what will be the resistance? So current I0 is equals to V0 by the net resistance. So or else let's write, so the V0 by the net resistance. So ఇక్కడ VRMS by the net resistance. So the net resistance is nothing but the impedance అనమాట. ఓకేనా. I0 is equals to V0 by Z, IRMS is equals to VRMS by Z. What is Z? Z is equals to square root of XL square plus R square. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏమో ఇది. ఓకేనా. సో నెట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములానేమో ఇది. ఓకేనా. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్, దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉందా? RL సర్క్యూట్లో సో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేద్దాం, మీకు ఇంక ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. లెట్స్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, గైస్. A coil of resistance 300 ohms and inductance 1 Henry is connected across a voltage of frequency this much. Calculate the phase difference between the voltage and the current in the circuit. See here, resistance 300, inductance 1. So ante idi RL circuit. First thing is the given question, it is a RL circuit based question, right? So connected across alternating circuit of voltage. So ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇండక్టెన్స్ ఉంది, కనెక్టెడ్ టు అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్. సో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 300 by 2π. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 300 ohms and then this inductance is 1 Henry. Now so calculate the phase difference between the voltage and the current. సో ఇక్కడ నెట్ వోల్టేజ్ అడుగుతున్నారు. నెట్ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మనకి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలి. సో మనకేం తెలుసు? దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ I. సో ద నెట్ వోల్టేజ్ విల్ బి V net this side. సో వీ నో దట్ ద నెట్ వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై యాంగిల్ phi. అవునా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ phi అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో. సో మనకి, సో టు ఫైండ్ ద tan phi, సో వీ హ్యావ్ ఎయిదర్ VL by VR. అవునా. సో మనకి ఇండక్టివ్ వోల్టేజ్ తెలీదు అండ్ ఇండక్టివ్ వోల్టేజ్ తెలీదు, రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ తెలీదు,
ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములా అయినా యూజ్ చేయాలి. లేదు అని అంటే సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వీ కెన్ రైట్ సో ద XL బై R. అవునా. సో ఇక్కడ బెటర్ ఐ గో ఫర్ XL బై R. నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు. సో కాబట్టి సో ఐ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఐ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఎందుకంటే నాకు VL తెలీదు, VR తెలీదు. సో XL ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో XL ఫార్ములా ఈజ్ ఒమేగా ఇంటూ L. సో వాట్ ఈజ్ ఒమేగా? 2πf ఇంటూ L. సో ఇక్కడ 2π ఇంటూ F ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో 300 బై 2π. సో ఇంటూ సో L. సో 2π క్యాన్సిల్. సో దిస్ ఈజ్ 300 ఇంటూ L. L ఈజ్ వాట్? 1. సో ద XL ఈజ్ 300. సో అండ్ R కూడా తెలుసు. R ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా? 300 ఓమ్. సో ఇప్పుడు కెన్ వీ ఫైండ్ సో ద X. ఓకే. సో అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ R. సో దిస్ ఈజ్ XL. సో దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ Z. సో దేర్ ఫోర్ సో ద tan phi ఇక్కడ ఇది 5 అయితే సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ XL by adjacent R. So okay. So now the tan phi is equals to I can write. So what is XL? XL I got 300. So what is R? లేకపోతే రాసుకోండి ఫార్ములా మళ్ళీ. సో XL upon R. XL is 300. R is also 300. So 300 1. So tan phi is 1 means phi is equals to 45 degrees. So option B is the correct answer. Done guys? Clear everyone? Understood this concept? Easy question. So ee question try cheyandam. Let's try this question. In an AC voltage is applied to a resistor R and an inductor L in series RL circuit. So if R and inductive reactance both are equals to 3 ohms. See here. R and inductive reactance R is equals to XL is equals to rendu kuda enta 3 ohms anta. So the phase difference between the applied voltage and the current. So phi find cheyali. Manaku tan phi formula is what? Direct ga I can use XL upon R. Okay na. Ikkada XL value R value rendu same annaru. Both are equal to 3. So therefore 3 by 3. So which is 1 ohm. So which is not tan phi is equals to 1 not ohm. So tan phi is equals to 1. So the phi must be equals to again 45 degrees. Easy question. So 45 ni radians lo convert cheyandi which is pi by 4. So this must be pi by 4. Clear? Understood guys everyone? Done this part? Chal next. So now series RC circuit. So RL circuit chusam. అలానే RC సర్క్యూట్లో మనకి సో వీ నో దట్ VR ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద ప్యూర్ రెసిస్టర్. ప్యూర్ రెసిస్టర్లో VR అండ్ I బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో అదే కెపాసిటర్లోకి వచ్చేసరికి సో ద కరెంట్ I ఇలా ఉంటే సో ద వోల్టేజ్ VC ఇలా ఉంటుంది. అవునా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడేమో కరెంటు రెసిస్టివ్ వోల్టేజ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అంటే సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నట్లు. సో వెరాజ్ ఇక్కడ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ లీడ్స్ ఆ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. సో ఇటువైపు VR ఉంది అండ్ దెన్ ఇటువైపు VC ఉంది. అవునా. సో ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసరికి సో ఇటువైపు ఉంది. సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో నౌ ద నెట్ వోల్టేజ్ విల్ బి VR ఇటు VC ఇటు. సో ద నెట్ వోల్టేజ్ ద V net will be somewhere this side. This will be the V net. Okay na. So now so ikkada chudandi. So the current leads a net voltage by phi, anti clockwise rotating vector kada eppudaina phasor annadi. So kabatti so the current I leads V net by enta phi. Okay na. Phase difference phi. సో ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తారు మీరు? ఇక్కడ దీన్ని ప్యారలల్గా షిఫ్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి. సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఆపోజిట్ ఈజ్ VC బై అడ్జసెంట్ ఈజ్ VR. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అయితే సో మనం ఇలా రాస్తాం VC బై VR. సో అదే
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ రాయాలి. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ రాస్తే, సో ద రెసిస్టర్ ఆర్ ఇటువైపు ఉంది, అండ్ దెన్ సో కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్సి ఇటువైపు ఉంటుంది. సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అగైన్ జెడ్. సో ద జెడ్ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్ అగైన్. జెడ్ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్ అమ్మ. సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఫై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫై. నౌ సో ఐ కెన్ రైట్, సో ద tan phi is equals to, so therefore xc upon r. xc upon r. This is the tan phi. సో ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఒకవేళ నెట్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ కావాలనుకోండి ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో ఎక్స్సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో మీకు ఎక్స్సి ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ద ఆర్సీ సర్క్యూట్. సో ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ద ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో అక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ఎల్ బై ఆర్, ఇక్కడ ఎక్స్సి బై ఆర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్సి ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 1/ωc, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/2πf ఇంటూ సి అనమాట. సో ఇది నెట్ రియాక్టెన్స్. డన్నా కాన్సెప్ట్? అర్థమైందమ్మా ఎవ్రీవన్? చల్ గుడ్. సో ఇది మనకి సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ గురించి. సో ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ సో ద ఐ నాట్, సో వాట్ వీ డూ, సో ద వి నాట్ బై జెడ్, వి నాట్ బై ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సో ద ఐఆర్ఎంఎస్, సో దెన్ ద విఆర్ఎంఎస్ అపాన్ సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్? జెడ్. డనా? క్లియర్? సో ఫార్ములాస్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇవి చెప్తున్నంతసేపు వచ్చినట్లే అనిపిస్తాయి, బట్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏసీలో చాలామంది స్టూడెంట్స్. కాబట్టి కొంచెం ప్రాపర్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ ఓన్గా. ఓకే చల్. సో క్వశ్చన్ చూద్దాం, చూడండి. A circuit consists of a resistance 100 and a capacitance 1/pi microfarad. So in an alternating EMF of 100 volts and 50 hertz is applied. So find the value of effective current. Effective current ante em find cheyamannaru? So what is the effective current? So RMS current anamata. So IRMS find cheyali meeru. So first is a circuit resistance capacitance ante RC circuit. So R and then capacitor and then connected to an alternating source. So resistance value వచ్చేసరికి 100 ohms, capacitance వచ్చేసరికి 1/pi microfarad. ఫైన్. సో ఇది వచ్చేసి 100 volts and then 50 hertz. 100 volts and 50 hertz. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఐఆర్ఎంఎస్ కావాలి ఫస్ట్ థింగ్. సో విచ్ ఈస్ ఇంతకుముందే చెప్పాను, విఆర్ఎంఎస్ అపాన్ జెడ్. సో విఆర్ఎంఎస్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు, దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్. సో విచ్ ఈస్ విఆర్ఎంఎస్. సో జెడ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద జెడ్? సో జెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద ఎక్స్సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఆర్ డైరెక్ట్ తెలుసు మనకి 100 ohms. సో దెన్ హౌ డు యూ ఫైండ్ ద ఎక్స్సి? సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఎక్స్సి వాల్యూ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ωc. మనకు ఒమేగా తెలీదు. సో ఒమేగాని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2πfc, రైట్? సో ఒమేగా ఈజ్ 2πf ఇంటూ సి. సో ఇక్కడ నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు, 50 hertz అని ఇచ్చారు. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో ఎంత వస్తుంది? సో 1/2π ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ, సో ఎఫ్ ఈజ్ 50 ఇంటూ, సో దిస్ వన్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 1/π మైక్రోఫారడే అంటే 10⁻⁻6. సో ఇక్కడ పై గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 10⁻⁻6 పైకి వెళ్తుంది. సో 10⁻6 10⁻6/10⁻2, 50 into 2 100 కదా. సో విచ్ బికమ్స్ 10⁻4. సో ఇదేంటమ్మా? ఎక్స్సి వాల్యూ. సో ఇప్పుడు జెడ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్, క్యాల్కులేషన్స్ ఇక. సో దెన్ నౌ డూ ద జెడ్ వాల్యూ. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ xc square plus r square. So what is xc? 10⁻4, right? So what is r?
R is 100. So 100 ante 10 to the power 2. Okay. So then do this calculation. So square root of ikkada 10 to the power 2 common తీస్తే, so here 10 square up plus 1. So this comes out to be 10 బయటకు వస్తుంది into root over 10 square plus 1, 100 plus 1. So this is 101. ఇది Z value. So then what we have to find? The IRMS. So which is VRMS upon the Z. So VRMS is what? 100 upon, so the Z is 10 into, so almost ఇది we can say it as root 100 కదా, 10 square common తీసాక 10 square plus 1, so ఇది almost that is equals to 100. So అంటే root 10 is root 100 is 10, so 100 by 100 1, so 1 milliampere is the correct answer. Clear? Understood guys? So simple concept, కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్ చేయాలి మీరు అంతే ఇక్కడ. Done everyone? Sure. This is the IRMS. Done? Next. So next question చూడండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? The potential difference across the resistor is 160 volts. So దీనికి potential difference ఇచ్చారు VR. So and that of the inductor is 120 volts. So అంటే VR ఇచ్చారు, VL ఇచ్చారు. So according to the given question, VR is 160 volts, VL is 120 volt. Fine. So if the effective current in the circuit be 1 ohm, effective current అన్నారు అంటే IRMS ఇచ్చినట్లు. So the IRMS is equals to, so 1 ampere. So calculate the total impedance of the circuit. So ఇది ఏ circuit first? Which circuit this one? So that is RL circuit. So RL circuit లో, so we know that the impedance Z is equals to square root of, so the XL square plus R square. So నాకు ఇక్కడ R value తెలీదు, XL value తెలీదు. So then what we can do? So IRMS తెలుసు. So can we find, so the net voltage, the V net. So the V net is VR square plus VL square. కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు Z వాల్యూ రాదు, అవునా? సో కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ V net ఫైండ్ చేస్తా. సో V net is square root of 160 whole square plus 120 whole square. సో ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే, సో దిస్ వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 200, రైట్? సో 200 volts. సో దిస్ ఈజ్ అ V net అనుకుందాం. V net is 200 volts. ఓకేనా? సో you guys calculate this one, 160 whole square into 120 whole square. So you'll get it as 200. ఓకేనా? సో 40,000 వస్తుంది ఇక్కడ. 40 root of 40,000 will be అంటే ఇది 256, ఇది 144. 256 plus 144 400. 400 పక్కన 2 zeros. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 40,000. 40,000కి 200 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు V net వచ్చింది. సో నాకు IRMS formula is what? The IRMS is VRMS upon Z కదా. సో ఇక్కడ దిస్ నెట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్. ఇది మనకు V net ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ అనమాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ విచ్ ఈజ్ ద RMS వోల్టేజ్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ IRMS I know 1 ampere, VRMS I got 200 upon, so the Z. So then the Z is equals to 200 ohms. Z is equals to 200 ohms. సి మనకి Z ఫైండ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ రాస్తే రాదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నా చూడండి. డనా? చలో, సో మళ్ళీ RL సర్క్యూట్లో ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. సో ఒక్కొక్కటి చేద్దామా? సో ఆ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 sin ఒమేగా టీ. ఇది V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 sin ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20, సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 కంపేర్ చేస్తే V0 20, ఒమేగా 10. డనా? సో నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ 1 by 1 చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ XL కావాలి, విచ్ ఈస్ ఒమేగా ఇంటూ L. సో మనకు ఒమేగా వాల్యూ తెలుసు, L వాల్యూ తెలుసు. ఒమేగా ఈజ్ 10, L ఈజ్ 0.4. సో 10 into 0.4, so which is nothing but 4 ohm.
ఈజ్ ద ఎక్స్ఎల్, రైట్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి రండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ద ఇంపిడెన్స్ జెడ్. సో ఇంపిడెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ వాట్? 4 స్క్వేర్. ఆర్ ఈజ్ వాట్? 3. సో కాబట్టి 3 స్క్వేర్. సో 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. సో √25 విచ్ ఈస్ 5. సో ఇంపిడెన్స్ కూడా వచ్చింది. ఫైన్. సో ఫస్ట్ వన్ డన్, సెకండ్ వన్ డన్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ద థర్డ్ వన్. సో tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ XL by R. అవునా? సో వాట్ ఈజ్ XL? 4 అపాన్, సో ద రెసిస్టెన్స్ 3. సో 4/3. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ తెలుసు కదా మీకు. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ట్రయాంగిల్, సో ఇది 37 degrees, ఇది 53 degrees, అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ 90 degrees. 37 ఆపోజిట్ 3, 53 ఆపోజిట్ 4, అండ్ 90 ఆపోజిట్ 5. సో ఇక్కడ 4/3 ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, tan 53 రాసుకోవచ్చా? tan 53 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ అపాన్ అడ్జసెంట్ 4/3. సో అంటే tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 అయితే, సో దెన్ 5 మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు 53 degrees. సో 5 మనకి 53 degrees వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఇది కూడా అయిపోయింది. సో దెన్ ఫైండ్ ద పీక్ కరెంట్ I0. సో ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో ద పీక్ కరెంట్ I0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 అపాన్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? జెడ్, ఇంపిడెన్స్, నెట్ ఇంపిడెన్స్. సో V0 ఎంత అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్? 20 బై, సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ జెడ్ ఎంత వచ్చింది? 5. సో విచ్ ఈస్ 4 amperes ఈజ్ ద పీక్ కరెంట్. సో తర్వాత ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి రండి. ఇది కూడా అయిపోయింది. సో ద ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో మనకు ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అన్నది వోల్టేజ్ కంటే కొంచెం ల్యాగ్ అయి ఉంటుంది. అవునా? ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఇలా ఉంటే, సో ద V net విల్ బీ లైక్ దిస్. అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5. కాబట్టి సో హియర్, సో వీ గాట్ ద V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 sin 10t. 20 sin 10t. నౌ సో ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్, ద కరెంట్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి I0 ఇంటూ sin 10t మైనస్ 5. అంతేనా? 10t మైనస్ 5 ల్యాగ్ అయి ఉన్నది. కరెంట్ వోల్టేజ్ కంటే ల్యాగ్ అయి ఉండాలి. సో మనకు ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ తెలుసు. వోల్టేజ్ కంటే ఎంత ల్యాగ్ అయి ఉండాలి? సో ఇట్ బై ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పై. సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో I0 మనకు తెలుసు 4 ఇంటూ sin 10t మైనస్, సో వాట్ ఈస్ 5? 5 ఈజ్ 53 degrees. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? దిస్ ఈజ్ అ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? చలో. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసింది. సో ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద VR. See, we know that the current I and the VR, current I and the VR, they both are in the same direction. VR and current I, they both are in the same phase. Kabatti, so in the sixth one, so the VR is equals to VR0 into sin of, so current ki edaithe phase undo ade phase, so ante 10t minus 53 degrees. సో బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే VR0. సో హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద VR0? మనకు ఫార్ములా ఏంటి? VR0 ఈజ్ I0 ఇంటూ R. అంతేనా? సో I0 ఇంటూ ద రెసిస్టెన్స్ R. సో వాట్ ఈజ్ I0? 4. సో వాట్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ R? 3. సో దిస్ మస్ట్ బి 12. సో విచ్ మీన్స్, సో ద VR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VR0 ప్లేస్లో 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 12 sin 10t minus 53 degrees. సో దిస్ ఈజ్ అ VR ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. కరెంట్కి ఏదైతే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉందో VR కూడా అదే ఫేజ్. అవునా? సో ద VR0 ఫైండ్ చేసాం అంతే. VR0 ఈజ్ I0 ఇంటూ ద రెసిస్టెన్స్ R. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఇంకేముంది? సో VL, సో ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద VL. సో VL ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో VL లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees. అవునా? హియర్
సో దిస్ ఈజ్ ద విఎల్. సో మనకు కరెంట్ ఫంక్షన్ తెలుసు, కరెంట్ కంటే విఎల్ 90 degrees లీడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐ విల్ రైట్ ద 7th one. సో ద విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి విఎల్ నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్. సో కరెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, కరెంట్ ఫంక్షన్ కరెంట్ ఫేజ్ ఈజ్ 10t - 53, 10t - 53. సో దీనికంటే 90 degrees ahead ఉంటుంది, అవునా? కరెంట్ కంటే విఎల్ అన్నది 90 degrees ahead ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 90 చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ప్లస్ 90 degrees చేయండి, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో విఎల్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ విఎల్ నాట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద విఎల్ నాట్? సో విఎల్ నాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ నాట్ ఇంటూ సో ద రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్, XL. సో కరెంట్ ఐ నాట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 4 వచ్చింది ఇంటూ సో ద XL ఎంత వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ద XL, 4 అగైన్. సో 4 × 4 దిస్ మస్ట్ బి 16 ohm. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి సో ద విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎల్ నాట్ 16 ఇంటూ సైన్ సో 10t ఇక్కడ 90 - 53 సో విచ్ ఈస్ 37 + 37. సో ఇది విఎల్ యొక్క ఫేజ్, ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్, ఇండక్టివ్ వోల్టేజ్. సో అర్థమైనాయి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ? ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్, ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్, ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో ఇవి సింపుల్ థింగ్స్, XL, Z, పై, I నాట్, ఓకేనా? సో ఒక కంప్లీట్ RL సర్క్యూట్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అర్థమైందా ఇప్పుడు, ఓకేనా? సో మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఇవన్నీ కూడా ఎంసెట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారు. దీంట్లో పార్ట్స్గా అన్నీ ఒక్కదాంట్లో ఒక్క క్వశ్చన్లో అయితే అడగరు, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్ పిక్ చేస్తారు. సో కాబట్టి మీకు కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మొత్తం ఒక దగ్గర తీసుకొని చెప్పాను. ఇక మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా దీంట్లో నుంచి చేయగలిగేటట్లు ఉండాలి, ఓకేనా? చలో గుడ్, డన్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద పవర్ ఇన్ AC. సో మనకి DC సర్క్యూట్స్లో పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ ద DC సర్క్యూట్ సో ద P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V × I కదా. సో అదే ఏసీకి వచ్చేసరికి ఏసీ సర్క్యూట్స్లో సో కరెంట్ I ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం, I అన్నది టైంతో పాటు చేంజ్ అవుతుంది. అలానే సో వోల్టేజ్ కూడా టైంతో పాటు చేంజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో ద P ఇన్స్టాంటేనియస్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద కరెంట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇంటూ సో ద వోల్టేజ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. So the current as a function of time into the voltage as a function of time. So but this P instantaneous has no significance. This P instantaneous has no significance. So general ga oka instantaneous power ki so significance undadu. So మరి పవర్ అంటే ఏ పవర్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే సో ద యావరేజ్ పవర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. So the average power formula is given as Vrms into Irms into so the cos phi. Vrms into Irms into cos phi is called the average power. So where so this cos phi is called the power factor. Cos phi is called the power factor. Cos phi ni మనం power factor అంటాం, ఓకేనా? క్లియర్ గైస్, డన్, వెరీ గుడ్. చలో ఓకే, చలో. సో ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పాను కదా. సో P యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద Vrms ఇంటూ సో Irms ఇంటూ Z. సి మీరు Vrms ప్లేస్లో Irms బై ద రెసిస్టెన్స్ రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో ఇక్కడ Irms ఇంటూ Z రాసుకోవచ్చు, ఓకే? సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ హియర్. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా ఉంచేసేయండి, నాట్ Z, దిస్ ఈస్ cos phi, రైట్? సో దిస్ cos phi ఈజ్ కాల్డ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో దీనికి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ. సో దీనికి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను, cos phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R/Z. సో మీరు ఏ సర్క్యూట్ అయినా తీసుకోండి, లెట్స్ సే సో RL సర్క్యూట్ తీసుకున్నారనుకోండి, కరెంట్ ఇటువైపు ఉంటుంది. సో ద V net will be this side and the VR will be this side. VR ఇటువైపు ఉంటుంది.
సో ఇది 5 అనమాట. ఓకేనా. సో దీన్నే ఇప్పుడు మన రెసిస్టెన్స్లో రాసుకుంటే ఎలా వస్తుంది, ద ఆర్ ఇటువైపు ఉంటుంది, సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ జెడ్ ఇటువైపు ఉంటుంది, సో ఇక్కడ యాంగిల్ 5 ఉంటుంది. సో నౌ ద tan 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇటువైపు ఏముంటుంది, సో విచ్ వీ కెన్ రైట్, సో ద XL, అంతేనా, దిస్ ఈజ్ ద XL. సో ఇప్పుడు 5 ఏమవుతుంది, సో ద ఇక్కడ నుంచి if you write, so the cos 5, so which is nothing but adjacent upon hypotenuse, so which is r by z. సో లేదు, I'll take కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ సార్ అనుకుంటే, సో ఇటువైపు మనకి ద రెసిస్టెన్స్ R ఉంటుంది, సో ఇటువైపు మనకి సో XC ఉంటుంది, సో ఇటువైపు Z ఉంటుంది, సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ద 5. సో ఇక్కడ నుంచి cos 5 రాసుకున్నా కూడా, సో విచ్ ఈస్ adjacent upon hypotenuse, adjacent is R, hypotenuse is Z. ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో జెడ్ వచ్చేసరికి మనం ఏం తీసుకుంటాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, సో ద XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, ఇది XL. సో అదే ఇక్కడ జెడ్ వచ్చేసరికి RC సర్క్యూట్లో జెడ్ వచ్చేసరికి ఏం తీసుకుంటాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. డనా. సో ఇది జెడ్, సో ఇది ఇక్కడ జెడ్. ఓకే గైస్, అండర్స్టూడా. సో ఇది cos 5 విచ్ ఈజ్ అ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, క్లియర్ గైస్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో ఇప్పుడు ఫర్ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే మనం ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లెట్స్ టేక్, సో ద ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో, so the cos resistance current, so they both are in the VR and I are in the same direction, అంటే సేమ్ ఫేజ్, వోల్టేజ్ కరెంట్ రెండు సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ద 5 ఈజ్ 0, if 5 ఈజ్ 0, సో ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో R బై జెడ్ వాల్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1, ఎందుకంటే R అండ్ జెడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇక్కడ. సో అదే ఇఫ్ ఐ టేక్, so the pure inductive circuit, if I take the pure inductive circuit, so ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసరికి ఇటువైపు ఉంటుంది, సో వెరాస్ VL వచ్చేసరికి ఇటువైపు ఉంటుంది, వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees. సో ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 90 degrees. దెన్ సో ద cos 5 will become, cos 90 will become 0, cos 90 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ పవర్ ఏమవుతుంది, సో ద P యావరేజ్ ఈజ్ సింప్లీ VRMS ఇంటూ IRMS, VRMS ఇంటూ IRMS ఇక్కడ. ఓకేనా. సో వేరస్ ఇక్కడ P యావరేజ్ వచ్చేసరికి, సో ద పవర్ కన్స్యూమ్డ్ విల్ బి 0, P యావరేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ 0. సో ఇక్కడ P యావరేజ్ ఈజ్ VRMS ఇంటూ IRMS. ఓకే, చల్. సో అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, లెట్స్ టేక్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో కరెంట్ ఇటువైపు ఉంటే, సో ద VC ఇటువైపు ఉంటుంది, సో ఇక్కడ కూడా ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 90 degrees కదా. సో దేర్ ఫోర్ cos 5 ఈజ్ 90, ఇక్కడ cos 5, cos 90 ఈజ్ అగైన్ 0, రైట్. సో ఇప్పుడు P యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ద P యావరేజ్ ఈజ్ IRMS ఇంటూ VRMS ఇంటూ జెడ్, సారీ ఇంటూ cos 5, cos 5 0 అయితే 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0. అంటే ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ అండ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో, సో ద పవర్ ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్, యావరేజ్ అంటే ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్ అని అర్థం అన్నమాట. ఓకేనా. ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ 0 పవర్ కన్జ్యూమ్డ్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద RL సర్క్యూట్, if I take the RL circuit, so you know that the current I will be in this direction, so the net voltage V net will be in this direction, so the phase difference 5. So ikkada the phase difference cos 5 is equals to, so in terms of resistances raste, so I'll write, so the ikkada the resistance R, so ikkada the inductive reactance X, so this is Z, so idu vachesariki 5 avutadi. So the cos 5 is what, adjacent upon hypotenuse, R by Z. సో ఇక్కడ P యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో RL సర్క్యూట్లో, సో VRMS ఇంటూ
IRMS into, so the cos phi is R by Z. Cos phi is R by Z. So then next RC circuit. So here current I this side, current కాకుండా in terms of resistances రాద్దాం direct. So resistance R ఇటువైపు, సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ Z ఇటువైపు, సో ద XC ఇటువైపు ఉంటుంది, అవునా? సో ఇది వచ్చేసరికి ఫై. సో ఇక్కడ కాస్ ఫై ఏంటి? సో కాస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ అడ్జసెంట్ R అపాన్ హైపోటెన్యూస్ Z. సో ఇక్కడ Z వచ్చేసరికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్ అమ్మ, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ RL సర్క్యూట్. అర్థమవుతున్నాయా కాన్సెప్ట్స్? సో ఇక్కడ Z వచ్చేసరికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ పవర్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? సో ద P యావరేజ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో ద VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ, సో కాస్ ఫై ప్లేస్లో Z. సో ఇక్కడ Z ఏమో ఇది, RL సర్క్యూట్లో Z ఏమో ఇది. ఓకేనా? క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ అనమాట. ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో, సో ద P average will be 0. So and in the case of RL circuit and RC circuit, P average is VRMS into IRMS into R by Z. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. So in an LR circuit, so the inductive reactance is equals to the resistance R of the circuit. So inductive reactance is equals to the resistance R, ante XL is equals to R anta. Fine. So now E is equals to E naught sin omega t is the function given. V is equals to V naught sin omega t place lo E is equals to E naught sin omega t icharu. So applied to the circuit, the power consumed in the circuit is, so manaki the power consumed, the P average kavali. So which is, so VRMS into IRMS into cos phi. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో కాస్ ఫై ప్లేస్లో మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ రైట్ R by Z. ఓకే? సో మనకు ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే E naught స్క్వేర్ బై R, E naught స్క్వేర్ బై 2R, E naught స్క్వేర్ బై 4R, E naught స్క్వేర్ బై 8R. సో అంటే VRMS ప్లేస్లో కెన్ వీ రైట్, వీ నో దట్ the VRMS is equals to V naught upon, so the resistance antena, V naught upon VRMS is V naught upon root 2. ఇది ఐడియా ఉందా అందరికి? సో కాబట్టి ఇక్కడ VRMS is E naught by root 2 రాసుకోవచ్చా? ఇక్కడ కరెంట్ టర్మే లేదు, ఒక్క ఆప్షన్లో కూడా కరెంట్ టర్మ్ లేదు. కరెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ద IRMS is equals to VRMS upon, so the net resistance I is equals to V by R. So ఇక్కడ కరెంట్ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్, సో ద VRMS అపాన్ Z ఇంటూ R by Z. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. సో ఇక్కడ E naught by root 2 ఇది VRMS ఈజ్ V naught by root 2. ఇక్కడ E naught ఇచ్చారు కాబట్టి E naught by root 2. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, VRMS ప్లేస్లో E naught by root 2 రాసుకోండి. ఇక్కడ R by Z ఇంటూ Z స్క్వేర్, Z స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి Z వాల్యూ కావాలి. Z ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో Z వచ్చేసరికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, అవునా? మనకు కావాల్సింది Z స్క్వేర్ కాబట్టి Z స్క్వేర్ ఈజ్ XL స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. సో ఇక్కడ XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R కదా, సో XL ప్లేస్లో R సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో R స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్, సో విచ్ ఈస్ 2R స్క్వేర్. సో మనకి Z స్క్వేర్ కూడా వచ్చింది, Z స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ 2R స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ గైస్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, సో ద P యావరేజ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో E naught by root 2 ఇంటూ R by Z స్క్వేర్ కదా. సో E naught ఇంటూ E naught స్క్వేర్ అపాన్, సో root 2 ఇంటూ root 2 ఇంటూ, so this one is what, R upon, so Z square is 2R square. So this becomes, so ikkada 1R gets cancel, E naught square upon 4R, 2R into 2 is 4R, E naught square upon 4R, option
C is the correct one. So this is the P average. ఓకేనా? సో అర్థమైంది ఎలా చేసాము కాన్సెప్ట్? డన్ గైస్, క్లియరా? చలో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో ఒకసారి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ఈఎంఎఫ్ ఈ అండ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఐ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆర్ గివెన్ బై రెస్పెక్టివ్లీ ఈ నాట్ ఈ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, కరెంట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. ఫైన్. సో ద యావరేజ్ పవర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఓవర్ వన్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్. సో అంటే పీ యావరేజ్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇది కరెంట్ ల్యాగ్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ కంటే కరెంట్ ల్యాగ్ అవుతుంది. ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఇది ఈ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ ఉంది, ఇది ఐ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ -5. కరెంటు వోల్టేజ్ కంటే ల్యాగ్ అవుతుంది. సో ఏ కేసులో ల్యాగ్ అవుతుంది? ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో ల్యాగ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఐ కెన్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై దిస్ యాజ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 5. మనకి పీ యావరేజ్ కావాలి. సో ద పీ యావరేజ్ ఈజ్, సో ద ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ సో కాస్ 5, రైట్? సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఇక్కడ ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ గైస్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, సో ఐఆర్ఎంఎస్ ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ I0/√2, ఎందుకంటే అన్నిట్లో I0 E0 ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ I0/√2. సో విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ V0/√2. సో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ V0 మీన్స్ I0 కదా, E0 కదా, E0/√2. ఇది ఓకే కదా? I0/√2 ఇంటూ E0/√2. సో కాస్ 5 ప్లేస్లో కాస్ 5 ఉంచండి. ఓకే. సో దెన్ సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? E0 ఇంటూ I0 సో బై √2 ఇంటూ √2 2 ఇంటూ కాస్ 5. సేమ్ ప్రీవియస్ టైప్ క్వశ్చన్. మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం అంతే. సో ఇక్కడ E0 I0/2 ఇంటూ కాస్ 5. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అమ్మా. ఓకేనా? క్లియరా కాన్సెప్ట్? గుడ్. ఇంపార్టెంట్ ఇది కానీ, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కానీ మనకి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. చాలా డైరెక్ట్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎంసెట్లో. ఓకేనా? మీకు మాస్టర్ PYQ సిరీస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ టేక్ ద సిమిలర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగింది. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారా? సో ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అండ్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ గివెన్. కరెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్, వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్. సో కరెంట్ కంటే వోల్టేజ్ లీడ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది 100πt, ఇది 100πt + 3 + π/3. సో అంటే ఇది ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాం, ఇది ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. సో మనల్ని పీ యావరేజ్ అడుగుతున్నారు. సో మనకి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు? పీ యావరేజ్కి పీ యావరేజ్ ఈజ్ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ 5. అవునమ్మా? సో ఇక్కడ విఆర్ ఆప్షన్ చూడండి. మనకి విఆర్ఎంఎస్ అంటే మనకు I0 తెలుసు, V0 తెలుసు. సో విఆర్ఎంఎస్ని ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ V0/√2, ఐఆర్ఎంఎస్ని I0/√2 రాసుకుంటున్నాను ఇంటూ కాస్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? సో π/3. సో కాస్ డైరెక్ట్గా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ కాస్ π/3. రాసుకోవచ్చా? చల్. సో నౌ దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి V0. V0 is what? 1/√2 by √2. 1/√2 into √2. So what is I0? So 1/√2. So 1/√2 means 1/√2 into √2. So into cos π/3 means cos 60 degrees. So now I can write, so 1/√2 into √2 is 1/2. So again 1/√2 into √2 is 1/2. So into the cos 60 is what? 1/2. This comes out to be 1/8. Option D is the correct one. Okay na? So again important question, simple one. Done? So in an AC circuit current flowing icharu and the potential difference icharu. So potential is given, current is given. So current function kante, sorry, voltage function kante current -π/2, 90 degrees lag avutundi. Okay na? So the power consumption is equals to, ikkada see, the P average is what? కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. డైరెక్ట్గా మీరు పెన్ను పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు పేపర్ మీద ఈ క్వశ్చన్కి. ఎందుకంటే ఇక్కడ
కరెంట్ ఫంక్షన్ 200 ఇంటూ సైన్ 100t. ఇక్కడ సారీ ఇది వోల్టేజ్. కరెంట్ ఫంక్షన్ ఇస్ 5 సైన్ 100t మైనస్ π/2. సో ఇక్కడికి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/2, 90 degrees ఉంది. సో 90 degrees ఉంటే సో ద కాస్ 5 విల్ బికమ్ 0 కదా, కాస్ 90 వాల్యూ ఇస్ 0. సో కాస్ 90 0 అయితే సో ద పీ యావరేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ సో కెన్ బి డైరెక్ట్లీ 0. సో ఐ కెన్ చూస్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో ఇక మీకు చూడగానే అర్థమైపోవాలి. సో అందుకే నేను ప్రతి క్వశ్చన్లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చూస్తున్నా. ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అని చెప్తుంది ఇక్కడ, అండ్ ఇక్కడ సమ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అని చెప్పాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే చలో, సో ఇది అయిపోయింది. సో ద యావరేజ్ పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్యూర్ ఇండక్టర్. యావరేజ్ పవర్ పీ యావరేజ్ ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టర్ అడుగుతున్నారు. సో మనకి ప్యూర్ ఇండక్టర్లో వీ నో దట్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees కదా. ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై 90 degrees, అవునా? కాబట్టి 590. సో 590 అయితే కాస్ 5 0, కాస్ 5 0 అయితే సో ద పీ యావరేజ్ 0, పీ యావరేజ్ 0. క్లియరా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ స్మాల్ సిగ్నల్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 sin omega t ఈజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద ఐడియల్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్కి వోల్టేజ్ అప్లై చేశారు. సో కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ వోల్టేజ్. ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో వాట్ హ్యాపెన్స్? కరెంట్ I లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ఇది మీకు తెలుసు. ఇక్కడ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ వోల్టేజ్ అన్నారు, కాదు. కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై 180, కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై ఓన్లీ 90, ఇది కూడా కాదు. కరెంట్ ల్యాగ్స్ వోల్టేజ్ బై 90, కరెంట్ ల్యాగ్స్ కాదు, కరెంట్ లీడ్స్, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. సో ఓవర్ ఏ ఫుల్ సైకిల్ ద కెపాసిటర్ డస్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఎనీ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్. సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో ద పీ యావరేజ్ ఈజ్ 0. ఫుల్ సైకిల్లో ఏం పవర్ కన్జ్యూమ్ చేయదు అని చెప్తున్నారు. సో పీ యావరేజ్ 0 ఎందుకంటే సో 590 degrees కదా. సో 590 అయితే ద కాస్ 5 ఈజ్ 0. సో ఇఫ్ కాస్ 5 ఈజ్ 0 సో దెన్ పీ యావరేజ్ విల్ బి 0. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? సో ఇలా మీరు క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకొని చేయగలగాలి. ఓకే నెక్స్ట్. సో ద అపారెంట్ పవర్, సో ద వర్చువల్ పవర్ ఆర్ ద ఎఫెక్టివ్ పవర్. సి మనకి సో ద పీ ఇన్స్టాంటేనియస్ విచ్ ఈస్ V of t ఇంటూ I of t ఇచ్చాను. అదే పీ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ కాస్ 5 ఆర్ సింప్లీ కాస్ 5 ప్లేస్లో R/Z రాసుకోండి. సో నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ పీ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ ద పీ వర్చువల్ ఆర్ ద పీ అపారెంట్? సో ద పీ అపారెంట్ ఆర్ ద పీ వర్చువల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద VRMS ఇంటూ సో ద IRMS, VRMS into IRMS, that's it. Okay na? So done, this is the concept. Understood guys, everyone? So now the next concept, that is the choke coil. See some electric కొంచెం థియరీ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. దీని యూజ్ ఏంటన్నది అర్థం చేసుకుంటే చాలు, మనకు థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి ఇక్కడ. సో సమ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ వర్క్ ఎట్ లో కరెంట్స్. సో వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద సప్లై కరెంట్ ఫర్ సచ్ డివైసెస్. సో కొన్ని డివైసెస్కి మనకు ఓన్లీ లో కరెంట్స్ అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కరెంట్ని మనం ఏం చేయాలి? సో కరెంట్ని తగ్గించాలి. కరెంట్ని తగ్గించాలంటే రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అవునా? సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ అపాన్ రెసిస్టెన్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఆ డివైసెస్కి కరెంట్ తక్కువ రావాలంటే రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే ప్రాబ్లము, సో ద పవర్ డిసిపేటెడ్ అక్రాస్ దట్ రెసిస్టర్ విల్ బీ మోర్. సో ద పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I² ఇంటూ R. సో అప్పుడు ద పవర్ కన్సంప్షన్ విల్ బికమ్ మోర్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనం రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసామో సో దెన్ ద పవర్ కన్సంప్షన్ విల్ బీ మోర్, పవర్ వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. టు రెడ్యూస్ ద కరెంట్ వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ ద రెసిస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ద డివైస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ R. ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూను మనం ఎంత ఎక్కువ చేస్తే ఈ డివైస్లో, సో ఈ డివైస్కి వచ్చే కరెంట్ అంత తగ్గుతుంది, అవునా? ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఎంత ఎక్కువ చేస్తే డివైస్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని, సో అప్పుడు కరెంట్ అంత తగ్గుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుందంటే ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఈజ్ దట్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కరెంట్
ఇట్ ఆల్సో కన్జ్యూమ్స్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా. సో ఎక్కువ పవర్ అన్నది వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దీనికి బదులు దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏదైనా ఉందంటే సో యూజింగ్ ద చోక్ కాయిల్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ చోక్ కాయిల్స్? చోక్ కాయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సిరీస్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్. సో దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ చోక్ కాయిల్. సో విత్ లార్జ్ L, L is far large whereas R is small. L is far large and R is small. ఓకేనా. సో ఇది చోక్ కాయిల్ అనమాట. సో ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో మనకి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పవర్ సో వీ నో దట్ P average is equals to సో VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ Z. ఓకేనా. సో సారీ cos phi అంటే R by Z. సో వాట్ ఈస్ Z in this case? సో ద Z is nothing but square root of so the XL square plus R square. So if L is more, the XL will also be more. అంతేనా. సో whereas ఇక్కడ R అన్నది లెస్ ఉంది. సో దెన్ this is less value, this is more value. So the overall Z will be more. So if the Z is more, so the power consumption will be less. So if the Z is more, so the P average will become less. అంతేనా. అర్థమవుతుందా. సో అంటే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. సేమ్ ఫంక్షన్ డివైస్లో మనం ఇంతకుముందు చేసిన ఫంక్షన్ ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నాం. జెడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. తక్కువ కరెంట్ రావాలి, తక్కువ పవర్ వేస్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. ఓన్లీ రెసిస్టర్ యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో పవర్ అన్నది P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I స్క్వేర్ R. సో రెసిస్టర్ ఒకటి యూజ్ చేస్తే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ అంత పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఇంపిడెన్స్ కనుక ఎక్కువ చేస్తే ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ చేయాలంటే ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ తీసుకోవాలి. సో వేర్ ద L షుడ్ బి హై అండ్ R షుడ్ బి లో. సో అప్పుడు ఈ P యావరేజ్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. అంటే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, పవర్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. క్లియరా. సో ఇదే చోక్ కాయిల్ యొక్క యూసేజ్ అనమాట. ఓకే. సో ఏ డివైసెస్కి అయితే కరెంట్ తక్కువ అవసరం ఉంటుందో ఆ డివైసెస్లో మనం చోక్ కాయిల్ అని యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నవేడేస్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దోస్ ట్యూబ్ లైట్స్, బట్ ఒక 5-6 ఇయర్స్ బ్యాక్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడైనా కొన్ని ఇళ్ళలో ఉంటే ఉండొచ్చు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు. సో ట్యూబ్ లైట్ ఉంటుంది, దాని వెనక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ లేకుండా వస్తున్నాయి ట్యూబ్ లైట్స్, అవునా. సో ట్యూబ్ లైట్కి ఫ్రేమ్కి ఒక ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది ఇలా. సో దీంట్లో చోక్ కాయిల్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇటువైపు ఒక ఇలా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద చోక్ కాయిల్స్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఒక 2 చోక్ కాయిల్స్ ఉంటాయి. ట్యూబ్ లైట్ ఎప్పుడైనా రాకపోతే వాటిని ఇలా కదిలిస్తూ వస్తాయి. ఓకేనా. క్లియర్. చలో. సో నెక్స్ట్. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ సో సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్. సో ఇప్పటివరకు మనం ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ చూసాం, ఆర్సీ సర్క్యూట్ చూసాం. సో ఇప్పుడు మూడింటిని కంబైన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ వీ నో దట్ కరెంట్ lags behind the inductive voltage by 90 degrees. And then in the case of resistor, current and the resistive voltage, they will be in the same phase, they both. So capacitive circuit lo, so the current leads the capacitive voltage by 90 degrees. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసి ఒక ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో దెన్ ద VR, సో కొంచెం ఇలా రాద్దాం, ఇక్కడ రాద్దాం. So the current I is in this direction, and then so the VR is here. Okay. So and then so the VL is this side. So then VC is this side. కదా ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసి వచ్చేది అదే కదా. I VR సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, VL అప్ ఉంది, VC డౌన్ ఉంది. సో ఇక్కడ దీ సేమ్ రెసిస్టెన్సెస్లో రాయండి. సో R ఇటువైపు ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ XL ఇటువైపు ఉంటుంది అండ్ దెన్ XC ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 3 cases పాసిబుల్. సో ద ఫస్ట్ కేస్, సో ద XL కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద XC. ఓకే. అండ్ ద సెకండ్ కేస్, సో ద XC కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద XL. అండ్ ద థర్డ్ కేస్, సో విచ్ ఈస్ XC ఆర్ XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి.
పాసిబుల్ కేసెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ ఇక్కడ చూడండి, సారీ, సో ఇఫ్ ద కేస్ 1, so if VL is greater than VC or XL is greater than XC, సో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే, సో ద VL మైనస్ VC ఇటువైపు వస్తుంది. కొంచెం జాగ్రత్త చూడమ్మా, కేర్ఫుల్గా. సో మనకి నెట్ వోల్టేజ్ VL మైనస్ VC ఇటువైపు వస్తుంది. VL కంటే VC ఎక్కువ ఉంది, సారీ VC కంటే VL ఎక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వెక్టార్స్ కదా, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో దీన్ని ఇటువైపు అంటే VL మైనస్ VC అప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ VL మైనస్ VC, సో ఇటువైపు వచ్చేసరికి ద VR. సో ఇప్పుడు VNet విల్ బీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ సైడ్ VNet. సో ఒకవేళ మీరు రెసిస్టెన్సెస్ టర్మ్స్లో రాసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సింపుల్గా, సో ద R ఇటువైపు, సో ఇది XL అప్ ఉంది, XC డౌన్ ఉంది. సో XL ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XC అయితే, XL ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XC అయితే XL మైనస్ XC ఇటువైపు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఇటువైపు వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నెట్ వోల్టేజ్ VNet వచ్చేసరికి, సో ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, సో VL మైనస్ VC హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ VR స్క్వేర్, VL మైనస్ VC హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ VR స్క్వేర్ ఈజ్ ద నెట్ వోల్టేజ్. సో ఇక్కడ నెట్ ఇంపిడెన్స్ నెట్ Z, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5, సో ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5, అవునా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేటింగ్ వెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, సో ద ఆపోజిట్ విచ్ ఈజ్ VL మైనస్ VC అపాన్, సో ద VR ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అయితే VL మైనస్ VC అపాన్, సో ద రెసిస్టెన్స్ VR. సో వేర్ యాజ్ హియర్, సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ XL మైనస్ XC అపాన్, సో ద రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, XL మైనస్ XC అపాన్ ద రెసిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. క్లియరా. సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి ఇంకేం కావాలి, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఇట్, యూ కెన్ రైట్. సో నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి. సో కేస్ 2లో, case 2, so where if VC is greater than VL or the XC is greater than XL, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో if VC is greater than VL, so the VC minus VL ఇటువైపు వస్తుంది అండ్ VR ఇటువైపు ఉంటుంది. ఇది క్లియర్ కదా. సో నెక్స్ట్ మనకి VNet ఇటువైపు వస్తుంది. సో ద నెట్ వోల్టేజ్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ VNet ఏమవుతుంది, సో ద VNet విల్ బీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ VC మైనస్ VL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ VR స్క్వేర్. సో ఒకవేళ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే, సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్, సో ఫైకి ఆపోజిట్ ఇది, సో ఇదంటే VC మైనస్ VL అపాన్, సో ద నెట్ వోల్టేజ్ అపాన్, సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్, సో ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్, సో రెసిస్టెన్సెస్ టర్మ్స్లో ఎలా రాస్తాం, సేమ్ కర్వ్ని, సేమ్ గ్రాఫ్ని, రెసిస్టెన్స్ R ఇటువైపు ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇటువైపు, సో VC మైనస్ VL అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సో XC మైనస్ XL వస్తుంది. సో ఇక్కడ ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ Z వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5. అర్థమవుతుందా, సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ పెద్దగా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి, సో ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. Done. So whereas the tan phi is equals to, so opposite which is XC minus XL upon the Z, sorry upon, so the opposite by adjacent is R, XC minus XL by R. This is tan phi. Done. Concept clear kada. So this second case. So now the third case where, so both are equal. So the case 3, if VC is equals to VL or, so the XL is equals to XC. So ee particular case lo em avutadi, so the VR is in this direction and current kuda ide direction lo untadi.
the current I is also in the same direction. So ikkada VL is in this direction and then VC is in this direction. So VL VC gets cancelled. Okay na? So therefore, so the net voltage is the same as of the resistive voltage. So the V net is nothing but VR in this case. Okay na? So alane ikkada chudandi, so resistance R ఇటువైపు, so XL ఇటువైపు and then XC ఇటువైపు. So now XL XC cancel. So R and current కూడా ఇటువైపే ఉంటుంది. So current and resistance are in the same phase. So ఇక్కడ the net impedance, so the Z is equals to the resistance R itself. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో యాక్చువల్గా ఈ కండిషన్ మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెజొనెన్స్ కండిషన్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం మనం. యాక్చువల్గా ఏసీకి 2 లెక్చర్సే అన్నాను నేను, బట్ దెర్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ 3rd లెక్చర్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఈ లెక్చర్ని నేను స్లోగా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ లెక్చర్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ రెజొనెన్స్, సో ద షార్ప్నెస్ ఆఫ్ ద రెజొనెన్స్, క్యూ ఫ్యాక్టర్, బ్యాండ్ విడ్త్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇంకో సెషన్ కంపల్సరీ నీడ్ ఉంది మనకి. సో ఇది రెజొనెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 3 కేసెస్ అర్థమైనాయి కదా. ఇక్కడ మీరు ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు. సి ద VL ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VC. సో ద ఫస్ట్ కేస్. సో ద సెకండ్ కేస్ VC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VL. So the third case VL is equals to VC or VC is equals to VL. Done guys? Clear everyone? Sure. సో ఇప్పుడు మనకి సిరీస్ ఎల్సిఆర్కి సంబంధించి కంప్లీట్గా ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి, సో దట్ యూ గైస్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఐడియా. సో ఇక్కడ LRC అండ్ కనెక్టెడ్ టు అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్. సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చేద్దామా ఫస్ట్. సో లెట్స్ డూ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? XL ఫైండ్ చేయాలి. XL ఫార్ములా ఈజ్ ఒమేగా L. సో ఒమేగా ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ ఫంక్షన్ ఏంటి? V0 సైన్ ఒమేగా T. సో కంపేర్ చేసి ఇక్కడ V0 ఈజ్ 20, సో ఒమేగా ఈజ్ 100. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ నేను చేస్తాను, నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ మొత్తం మీకు హోంవర్క్, సో మీరే చేయాలి అవి. సో ఇక్కడ చూడండి XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా L. సో ఒమేగా ఈజ్ వాట్? 100 ఇంటూ L ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? సారీ. సో వాట్ ఈజ్ L దట్ దే గేవ్? L ఈజ్ 0.16. సో 0.16 ఇంటూ 100 విచ్ ఈజ్ 16 ohm ఈజ్ అ XL. నాతో పాటు చేయండి క్వశ్చన్ పాస్ చేసి. సో ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? ఫస్ట్ది డన్. సో నెక్స్ట్ XC ఫైండ్ చేయాలి. సో XC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ωc. సో 1/ω ఈజ్ 100. సో C వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? C వాల్యూ ఈజ్ 500 మైక్రోఫారడే. సో విచ్ ఈజ్ 500 ఇంటూ 10⁻⁻6. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2 zeros క్యాన్సిల్ అయితే 10⁻⁻2 ఉంటుంది. సో 1/5 ఇంటూ 10⁻⁻2 అంతేనా? సో XC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ωc, రైట్? సో విచ్ బికమ్స్, సో దిస్ ఈజ్ 100/5, సో విచ్ ఈజ్ 20 ohm ఈజ్ అ XC, రైట్? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ Z కావాలి. సో ఇక్కడ XL ఏమో 16, XC ఏమో 20. సో యాజ్ XC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XL, so the Z formula will be equals to square root of XC minus XL whole square plus R square. ఐడియా ఉందా? సి ఫస్ట్ XL ఫైండ్ చేసాం, తర్వాత XC ఫైండ్ చేసాం. సో నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమొస్తుంది? XC ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి XC minus XL whole square plus R square. సో ఇక్కడ XC వాల్యూ ఈజ్ 20 minus 16 which is 4. సో ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ R ఈజ్ 3 నా? రెసిస్టెన్స్ R ఈజ్ 3 ohm. So this is 3 square. So this becomes 4 square plus 3 square which is again square root of 5 square అవుతుంది. So then it becomes 5 ohm. So the net impedance Z is 5 ohm. So third question కూడా వచ్చేసింది. So this is also done. So ఇప్పుడు phase difference ఫైండ్ చేయాలి. సో phase difference ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? To find the tan phi, the fourth question, tan phi. సో ఇక్కడ XC ఎక్కువ ఉంది కదా,
XC ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో tan phi will be XC minus XL by the resistance R. XC minus XL is 20 minus 16, 4 upon the resistance R is 3. సో 4/3 అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, phi is equals to 53 degrees వస్తుంది. సో ఇది 37, ఇది 53 అనుకుంటే సో దెన్ ఇది 4, ఇది 3, ఇది 5. సో దెన్ ద tan 53 is 4/3, opposite by adjacent. So therefore, so the phi is equals to 53 degrees. Fourth question కూడా వచ్చేసింది, this one. సో ఇప్పుడు I0 కావాలి. సో వాట్ ఈజ్ I0? సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ నుంచి అసలు స్టార్ట్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R. సో ఇక్కడ ద నెట్ పీక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0/Z కదా. వాట్ ఈజ్ V0 ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్? 20 upon, so what is the net resistance? Z 5. So therefore I0 is equals to 4 amperes. So I0 వచ్చేసింది మనకి. So the I0. Now let's see. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ సర్క్యూట్ అమ్మా? సో దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యూట్ వేర్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ మోర్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది? సో VR ఇటువైపు ఉంటుంది అండ్ దెన్ కరెంట్ కూడా ఇటువైపే ఉంటుంది, అవునా? సో దేర్ నెక్స్ట్ ద VC మైనస్ VL ఇటువైపు ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద VNet విల్ బీ దిస్ సైడ్. కరెంట్ కంటే వోల్టేజ్ ల్యాగ్ అయి ఉంటుంది. ఎంత? 5. సో ఈ 5 వచ్చేసరికి మనకి ఎంత వచ్చింది? 53 degrees వచ్చింది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, కరెంటు వోల్టేజ్ కంటే లీడ్ అయి ఉంటుంది. కరెంటు వోల్టేజ్ కంటే 5 లీడ్ అయి ఉంటుంది. సో రెసిస్టెన్స్ టర్మ్స్లో రాసుకుంటే R, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ద XC మైనస్ XL, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ Z. సో ఇది వచ్చేసరికి 5. ఈ 5 మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది 53 degrees. నౌ సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కరెంట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. సో I యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ I0 ఆఫ్ t, I0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్. సో వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ కంటే 5 లీడ్ అయి ఉండాలి. వోల్టేజ్ కంటే కరెంటు, ద కరెంట్ I లీడ్స్ VNet బై 5. కరెంట్ I లీడ్స్ VNet బై 5. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? సో వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ ఫేజ్ తెలుసు మనకి, సైన్ 100t. సో దీనికంటే సైన్ 100t ప్లస్ 5. So now we already know the what is the value of I0. So the I is equals to I0 ఎంత వచ్చింది? 4 into sin into 100t plus 5 వచ్చేసరికి 53 degrees. సో కరెంటు వోల్టేజ్ కంటే నెట్ వోల్టేజ్ కంటే 53 degrees లీడ్ అయి ఉంటుంది, 5 లీడ్ అయి ఉంటుంది. సో 6th అర్థమైందా? ద 6th క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్. నెక్స్ట్ సో VR ఆఫ్ టీకి రండి. సో ద 7th one, జాగ్రత్త చూడడం, 7th one. సో ద VR ఆఫ్ t, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? సో ద VR0 పీక్ వాల్యూ ఇంటూ, సో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో, కరెంట్ ఏ ఫేజ్లో ఉంటే VR కూడా అదే ఫేజ్లో ఉంటుంది. కరెంట్ I అండ్ VR ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. సో ఇక్కడ రాసుకోండి అది. సో కరెంట్ I అండ్ VR దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. సో కరెంట్ ఫేజ్ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఏంటది? సో కరెంట్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి దిస్ వన్, సైన్ ఆఫ్ 100t ప్లస్ 53. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కరెంట్ ఫేజ్ రాసుకుంటున్నాను. సో 100t ప్లస్ 53 డన్, ఈ పార్ట్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు హౌ డు యూ ఫైండ్ VR0? సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR కదా. సో VR0 అంటే I0 ఇంటూ ద రెసిస్టెన్స్ R, రెసిస్టివ్ వోల్టేజ్ ఇది. రెసిస్టివ్ వోల్టేజ్ అంటే ద కరెంట్ ఇంటూ ద రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ ఎంత వచ్చింది? I0 4. సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 3. సో దిస్ ఈజ్ 12. సో దేర్ ఫోర్ సో ద VR ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VR0 12 ఇంటూ సైన్ 100t ప్లస్ 53. డన్, 100t ప్లస్ 53 degrees. సో ఇది 7th క్వశ్చన్ మనకి, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో సిమిలర్గా VL ఆఫ్ t ఫైండ్ చేయండి.
how do you find the VL of t? So the next one, 8th. So VL of t, so which is VL naught into sine of, so ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ దగ్గరికి రండి. సో VL అన్నది VR కంటే 90 degrees లీడ్ అయి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా VL ఇటువైపు ఉంటుంది కదమ్మా. VL అన్నది VR కంటే 90 degrees లీడ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకు ఆల్రెడీ సో VR కన్నా లేదంటే కరెంట్ కన్నా 90 degrees లీడ్ అయి ఉంటుంది. సో ద VL లీడ్స్ VR ఆర్ ద కరెంట్ I బై 90 degrees. కాబట్టి సో మనకు VRది కానీ కరెంట్ది కానీ ఫేజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు. సో అవునా? సో VRది కానీ కరెంట్ది కానీ ఫేజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎంత? సో 100t ప్లస్ 53. సో హియర్ 100t ప్లస్ 53 దేనిది ఇది? సో కరెక్ట్ ఓన్లీ రైట్? ఇది 100t కంటే కరెంట్ లీడ్ అయి ఉంది. సో కరెంట్ లీడ్ అయి ఉంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సో 53. సో దెన్ దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 53 ప్లస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 90 degrees. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? సో VL నాట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో VL నాట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ద V నాట్ ఇంటూ సో ద XL. సో VL నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V నాట్ ఇంటూ XL. సో మనకి V నాట్ ఎంత? సో వాట్ ఈజ్ V నాట్ దట్ వీ గాట్? సారీ, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ IR కదా. సో I నాట్ ఇంటూ సో ద XL. సో I నాట్ ఈజ్ 4. సో వాట్ ఈజ్ XL? XL ఎంత వచ్చిందమ్మా? 16. సో దిస్ ఈజ్ 64. సో VL ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాసేసేయండి. సో సిమిలర్గా కెన్ యూ గైస్ డూ ఫర్ ద XC నాట్ VC ఆఫ్ టైమ్ t. సో విచ్ ఈస్ VC నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్. సో VC అన్నది దీనికంటే 90 degrees ల్యాగ్ అయి ఉంటుంది. అంతేనా? VC అన్నది VR కంటే 90 degrees ల్యాగ్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో ఐ కెన్ రైట్ ద ఫంక్షన్ యాజ్ 100t ప్లస్ 53. ఇదేంటి? VRది. VR కంటే 90 degrees ల్యాగ్ అయి ఉండాలి, మైనస్ 90. సో దెన్ యూ నో హౌ టు ఫైండ్ ద VC నాట్. VC నాట్ ఈస్ కరెంట్ I నాట్ ఇంటూ సో ద XC. I నాట్ తెలుసు, XC తెలుసు. ఫైండ్ ద VC నాట్. సో ఇక్కడ రాయండి. ఇది ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ నేను ఇచ్చా. సో ఇది కూడా మీరు ఇక్కడ రాసేసేయండి. దిస్ ఈజ్ ద 9th క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. సో P average. So P average is simple thing. So the last 10th one, P average is equals to so the VRMS into IRMS into R by Z. Cos phi అంటే R by Z. సో మీకు ఇక్కడ VRMS which is nothing but V naught by root 2, IRMS I naught by root 2 into R వాల్యూ తెలుసు 3 upon Z ఎంత వచ్చింది మనకి? సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ Z? Z ఈస్ 5. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో V నాట్ we know. సో వాట్ ఈస్ V నాట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? V నాట్ ఈస్ 20. అండ్ దెన్ సో వాట్ ఈస్ I నాట్? 20. I నాట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? I నాట్ 4. సో ఇది 20 బై ఇది 20 ఇంటూ I నాట్ ఈస్ 4. సో రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2. సో 2 ఇంటూ 3 by 5. So 5 4s are, so 2 1s are, 2 2s are, 4 2 8, 8 3 24 watt is the P average. Okay na? So the simple concept. So మీ ఒక్క క్వశ్చన్ అర్థమైపోతే ద కంప్లీట్ LCR సర్క్యూట్ ఈజ్ క్లియర్. జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కనుక మీరు అన్ని పార్ట్స్ దీంట్లో మీరు చేయగలిగితే సో ద LCR పార్ట్ ఈజ్ క్లియర్, సిరీస్ LCR సర్క్యూట్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి ఈ క్వశ్చన్ని. సో యూ గైస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి హోంవర్క్ వస్తాయి. హోంవర్క్ 1 సేమ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్, చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్, కొంచెం ప్రాపర్గా ట్రై చేయండి. హోంవర్క్ 2, హోంవర్క్ 3, 4, 5, 6, 7. దట్స్ ఇట్. సో ఒక 7 క్వశ్చన్స్ మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? అన్నీ కూడా సిరీస్ LCR బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్ గైస్? సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ మీకు నెక్స్ట్ మండే నుంచి సో మళ్ళీ మాస్టర్ PYQ సిరీస్
ఓన్లీ ఎంసెట్ ఓరియంటెడ్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు, సో ఏ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి, సో మేము డైరెక్ట్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. క్లియరా? సో థ్యాంక్ యూ గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బై.